Good morning to everyone. See, in the last class we have seen the terms of trade and the types of terms of trade. I want to say something about the test. See, we expect all the students to write the exam. Please prepare well and write, because the government may sometimes say that the mark will be taken into account for the internals. So be serious and concentrate on your studies. Don't be playful. Be serious. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஏதோ கேஷுவலாக டைம் பாஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்குது, அப்படி இல்லை. We are sincerely taking efforts to make you to get higher marks. So you have to cooperate with this, otherwise no use. So be serious. Now we will see the balance of trade. See, balance of trade is shortly said as BOT. It refers to the total value of a country's exports of commodities and total value of imports of commodities. See, here trade refers to the exports and imports, which should be balanced, the export as well as the imports of commodities. Here we are taking into account the value of a country's exports of commodities and the total value of imports of commodities. This is called as balance of trade. That is, movement of goods. Export as well as imports of commodities are also known as visible trade. We can see the commodities. That is, from one country to another country, we are exporting the commodity through shipping or airways. Okay. Likewise, we are importing commodities through shipping or airways. So because the movement of commodities between countries can be seen by eyes, how much we are exporting and how much we are receiving, and felt by hands and can be verified physically by custom authorities of a country. So all the countries will be checked before it is entered into the nation. So it will be, that is called as the physical visibility of the commodities. So under balance of trade we can see the commodities, and there are two concepts of balance of trade. One is favorable balance of trade, another one is unfavorable balance of trade. What is meant by favorable? It is nothing but the total value of the commodities exported exceeds the total value of the commodities imported. So this is called as a country is in a position of favorable balance of trade. And unfavorable balance of trade here refers to which one? Import will be great, the total value of imports will be greater than the total value of exports. So this is called as unfavorable balance of trade. That means the country is not in a better position. They are importing commodities from other countries and they have to make payments for importation. That means our country's currency will be decreasing. The hard earned currency will be goes out of the country. So this is called as unfavorable balance of trade. Okay. Next we will see balance of payments. What is meant by balance of payments? So there is a difference between balance of trade and balance of payments. Under balance of trade we take into account total value of commodities alone, that is visible items. Under balance of payments we will add another things also. We will see what is meant by balance of payment. It is a systematic record of a country's economic and financial transactions with the rest of the world over a period of time or a given period of time, say 1 year. So how much we are exporting commodities, that value have to be taken into account in terms of money. So the financial transactions with the rest of the world over a period of time is called as balance of payments. It's a
systematic record of a country's economic as well as financial transactions. Then when a payment is received from a country is called, it is credit transaction. That is, credit means we are receiving money from a foreign country. That means in foreign currency. While payment to a foreign country is a debit transaction. We have to make payment. That means we are making payment in terms of that country's currency. So that is called as debit transaction. Debit side means what? Kadan. Credit means panam, varavu. So, எப்போ நமக்கு வரவு பணம் வருது அப்படின்னு சொன்னா through exports. எப்போ நமக்கு கடன் செலவு வருது அப்படின்னு சொன்னா when we are making payments, that is debit transaction. So the principal items shown on the credit side are, there are two sides, one is credit side, another one is debit side. Credit side, what are the items we include? We'll see. One is exports of goods and services, transfer receipts in the form of gift etc. from foreigners, then borrowing from abroad, foreign direct investment and official sale of reserve assets including gold to foreign countries and international agencies. We will see one by one. Credit side, we are taking into account the exports of goods and services, that also come under balance of payments. That is, we are exporting commodities to other countries. Usually we take into account goods and services. Services means சேவைகள், பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் அப்படின்னு சொல்றோம். That means we are just not exporting the commodities alone, we are packing the commodities. சேஃபா அந்த பொருள் சிந்தாம நீட்டா பேக் பண்ணி அனுப்புறோம். That is called as services we are rendering. Second one is transfer receipts in the form of gift. So we are getting gift from other countries, that is also included in the credit side. Transfer receipts in the form of gift from foreigners. Foreigners also pay gift to the government, not to the individuals. That also come under the credit side. Then borrowing from abroad. Usually government borrow loans from international financial institutions, from international countries. So that also come under income. We are receiving or getting income from other countries. Though it is an debt na kadan, kadana irundhalum, for temporary period it is in income to the government. So borrowing from abroad. Then foreign direct investment, FDI in short சொல்லுவோம். Foreigners, they also make direct investment in domestic countries. சரி, அதுவும் நம்ம include பண்றோம். Then official sale of reserve assets. So government also sell the assets to other countries. For that they are getting income. So that is called as official sale of reserve assets including gold. This is an asset. Government may sell the gold in international monetary or monetary fund, IMF, or international financial institutions, or even to foreign countries and international agencies if the government is having sufficient amount of gold, because gold is considered to be a common currency for making international payment. So the country which is in need of the gold can receive gold from other countries. Okay, so the credit side. Next we will see the debit side. Under debit side, debit na enna சொன்னோம்னு பார்த்தோம், செலவினங்கள், அரசாங்கத்துக்கு உள்ள செலவினங்கள் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா imports of goods and services. Under credit side we are taking into account the exports of goods and services. Under debit side we are taking the imports of goods and services,
transfer payments to foreigners. So we have to make payment to foreigners. Then lending to foreign countries. That is, we have to, if it is we are receiving money from foreign countries, it is an income. If we are lending to foreign countries, it is an debit side. We are not able to get as an income. So investment by residents in foreign countries and official purchase of reserve assets or gold from foreign countries and international agencies. So these are the items which we will take into account in the debit side. Then we will see components of balance of payments. What is meant by components? அதில் என்ன அடங்கியிருக்கும்? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னா என்னன்னு மீனிங் பார்த்தோம். அதில் கிரெடிட் சைடு டெபிட் சைடு இருக்குது. இதில் ரெண்டு அக்கௌண்ட்டை பிரிக்கிறோம். ஒன்று கரண்ட் அக்கௌண்ட், இன்னொன்று கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். வில் see what is meant by current account. அப்படின்னா இந்த மணி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸில் வரும்னு பார்க்குறோம். இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸில் அப்போ they have to maintain an account for dealing the foreign currencies. அப்போ ஒன்று வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம், இன்னொன்று வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அது இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். எல்லா விதமான பொருட்கள் என்னெல்லாம் நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணுறோமோ அது எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடில் கொண்டு வந்துடுறோம். தென் இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். இப்போ எப்பவுமே யூஸ்வலாக வி டேக் இன்டு அக்கௌண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். இப்போ அந்த சர்வீசஸில் என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் தட் இஸ் டூரிசம், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் ராயல்ட்டி ஃபீஸ். வாட் இஸ் மை பை டூரிசம்? இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வர்றாங்க, தட் இஸ் என்னது, வி ஆர் கெட்டிங் அன் இன்கம் ஃப்ரம் த டூரிஸ்ட், தட் இஸ் டூரிசம். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், then transportation refers to through airways or through shipping they are coming to visit India to make investment. For that also we are getting income. Then royalty fees, that is also for maintaining royalty, we are collecting fees from them. So an international unilateral transfers, that is gifts and foreign aid. These are the items which will come under current account. Unilateral means ஒரே ஒரு இது, சிங்கிள். மல்டிலேட்ரல்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் அதில் இன்க்ளூட் ஆகும். யூனிலேட்ரல்ங்கிறது எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் ஃபாரின் எய்டு. எய்டுன்னா உதவி, கிஃப்ட்னா நன்கொடையாக கொடுக்கறது. சரியா? நெக்ஸ்ட் வில் see the capital accounts. யூஸ்வலாக கரண்ட் அக்கௌண்ட்னா டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸ், அன்னன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும். கரண்ட்னா டெய்லி உள்ள டிரான்சாக்ஷன்ஸ். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது லாங் டேர்ம் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். வில் see financial transactions consisting of direct investment and purchase of interest bearing financial instruments. Then non-interest bearing demand deposits and gold fall under the capital account. மூணு இது எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று financial transactions consisting of direct investment. Direct investment, foreigners, foreign governments, individuals, they directly invest money in India, or we are investing money in foreign countries. That will come under capital accounts. Then purchases of interest bearing financial instruments. The financial instruments may be shares, bonds, securities. So these has values, that is they will getting interest from financial instruments. So non-interest bearing demand deposits means we can make a deposit but there is no interest. Then last is gold fall under the capital account. So dealing of gold also will come under the capital account. So the third one is the official statements account or official reserve assets account. So from the two sides, current account and capital account, along with that we are also maintaining the official settlements account.
The official settlements na enna artham appdin sonna government settles the amount for importation and they are maintaining income from through exports. That is called as official reserve assets account. So what is the earnings they are able to get through exports? This is called as official reserve assets account. We will see. Official reserve transactions consist of movements of international reserves by governments and official agencies to accommodate imbalances arising from the current and capital accounts. So if we are not unable to balance the current account and the capital account, we have to either transfer the gold or particular foreign currency to other countries, or we have to adjust. So it includes in gold stock holdings of its convertible foreign currencies. Another one is special drawing rights, SDRs அப்படினு சொல்றோம், and it is net position in the international monetary fund. The special drawing rights அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொன்னா, it's like a paper gold. That is, we are a member country in IMF. IMF is mainly established to render help for the countries, those who are involved in international trade. So international trade la enna countries la involve agudho அந்த கண்ட்ரீஸுக்கு மானிட்டரியா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு, ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது தான் IMF. பட் யூ ஹாவ் டு பிகம் எ மெம்பர் இன் IMF. இந்தியா இஸ் எ மெம்பர் ஃப்ரம் இட்ஸ் இன்செப்ஷன். இன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த IMF ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம மெம்பராக இருக்கிறோம். ஸோ ஆல் த கண்ட்ரீஸ் மஸ்ட் ஹாவ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் கெட்டிங் ஃபினான்ஷியல் assistance through special drawing rights. The special drawing rights ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, so we have to maintain gold reserves with IMF along with Indian currency and with other countries. Foreign currencies also have to be maintained in the IMF. Like India, all the countries will maintain gold reserves, their own country's currency, and the trading partners' currencies will be maintained in the IMF. So easily the transactions will be made through IMF. So this is called as, so the movement of international reserves by government will be transparent. And if sometimes if the government is unable to do the transaction, they will appoint the official agencies on behalf of the governments to accommodate the imbalances arising from the current as well as capital account. Imbalances na enna, rendu equal ah illa. Suppose export adhigama irukku sonna, we are getting revenues in the form of either gold or that foreign currency. Ipo unfavorable அப்படினு சொன்னா, we have to make payments. அப்போ எவ்வளோ பே பண்ணணும், இந்த நாட்டு கரன்சியில் கோல்டு பே பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத official settlements accountல transparent தெரியும். We'll see the balance of payment account chart. That is credit side, it is credit account receipts minus debit ங்கிறது payments. So is equal to balance of trade, that is deficit ங்கிறது minus surplus ங்கிறது plus. So if deficit exist means debit is greater than credit. Are you able to understand? If a country is unfavorable அப்படினு சொன்னா, import is greater than exports. If a country is favorable means export is greater than imports. So if the country is in a deficit position means the debit is greater than credit. So we will see how the disequilibrium in the balance of payments occurs. எப்படி அந்த disequilibrium வருது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். The balance of payments is said to be balanced. எப்போ அது பேலன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னு சொன்னால், when the receiptsங்கிறத Rன்னு சொல்கிறோம், payments ங்கிறத P, it represents as
P are just equal, ரெண்டும் சமமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா we are saying that the balance of payments, that is R by P is equal to 1. So demand will be equal to supply, or the receipt is equal to payments. வருமானமும் செலவினமும் சமமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா balance of payments will be in equilibrium position. Then there are two concepts involved. One is favorable balance of payment, another one is unfavorable balance of payments. When receipts exceed payments, the balance of payment is said to be favorable, that is R by P is greater than 1. Then unfavorable means receipts are less than payments, the balance of payment is said to be unfavorable or adverse. So in the box diagram also it is said clearly, that is equilibrium position means balance. On the other side, that is another, debit is greater than credit means deficits, but debit is less than credit na surplus. So this is called as balance of payment disequilibrium. There are different, why the balance of disequilibrium arises, we have seen. There are different types of balance of payment disequilibrium. Usually it may be due to three types. There are three types of balance of disequilibrium, balance of payment disequilibrium. One is cyclical disequilibrium, secular disequilibrium, structural disequilibrium. Cyclical disequilibrium occurs because of two reasons. Because two countries may be passing through different phases of business cycle. Have you learned about the business cycle? வாணிப சுழற்சி அப்படின்னா usually there are 4 phases of a trade cycle, that is inflation, deflation. This is a main process, but we used to take into account, that is depression, a recovery, boom or prosperity, then recession. So 2 R's, and 2 R's means recession, recovery, then boom or prosperity. Prosperity means செழிப்பு, depression வீழ்ச்சி. இப்போ if we want to recover from the recession, we have to see, that is recession ங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா receding back, அந்த பூரிப்புலேருந்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா வீழ்ச்சின்னு வரும், அது receding back அப்படின்னு சொல்லுவோம். Depression அப்படின்னு சொன்னா the economy is at the low level. Low level னா என்ன அர்த்தம்னா all the economic activities will be at the low level. This is called as depression. Then we are recovering from the depression level, and the production, everything, all the economic activities will be increasing. We will reach the prosperity. அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜுக்கு அப்புறமும் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா the economy will recede. இந்த இது cyclical disequilibrium சொல்லும். இது this will happen in all the economies. Second one is the elasticities of demand may differ between countries. அதாவது எலாஸ்டிசிட்டின்னு சொன்னா நெகிழ்ச்சி தன்மை. நெகிழ்ச்சிங்கிறது, there are usually we take into account 2 types of elasticity, elastic, inelastic. Elastic means a small change in price leads to greater change in demand. விலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம் தேவையில் அதிக அளவு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இது எலாஸ்டிக். இன்எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொன்னா whatever may be the change in price, there is no change in demand. விலையில என்னதான் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் தேவையில் மாற்றம் இருக்காது. இது the elasticities of demand டிஃபர் ஆகுது. சில கண்ட்ரீஸில் இன்எலாஸ்டிக்காக இருக்கலாம், சில கண்ட்ரீஸில் எலாஸ்டிக்காக இருக்கலாம், ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் இருக்குது, ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் இருக்குது, சரி, பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக். இந்த மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டிஸில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த எலாஸ்டிசிட்டிஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் டிஃபர் ஆகலாம். அதனால் the cyclical disequilibrium may take place. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா secular disequilibrium.
secular அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா long run, நீண்ட காலம். So the secular or long run disequilibrium in balance of payment occurs because of long run and deep seated changes in an economy as it advances from one stage of growth to another. இப்போ ஒரு கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து ஒரு வருஷத்துலேயே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. லைக் எ சைல்டு, ஒரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வயசில் வரும்பொழுது அடுத்த ஒரு வயசு போகும்போது கொஞ்சம் பெரிய அளவு மாற்றம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து இட் டேக்ஸ் ஸ்லோலி ஒன்லி, அது நீண்ட காலம் ஆகலாம். இதுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா செக்யூலர் டிஸ்இக்லிபிரியம், டீப் சீட்டட் சேஞ்சஸ், நிறைய மாற்றம் இருந்தால் தான் ஒரு எக்கானமியில் வளர்ச்சி வந்து அதிக அளவு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேஜ் ஆஃப் growth டு another. In the initial stages of development, domestic investment exceeds domestic savings. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் we start our 5-year plans in 1950s 51ல. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து exceeds domestic savings and imports exceeds exports. ஏன்னா நம்ம நிறைய பொருட்கள் இறக்குமதி பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஏன்னா வளர்ச்சிக்கு நிறைய இறக்குமதி தேவைப்பட்டது. அதனால் என்னது இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸீட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் as it happens in India since 1951. The third type is structural disequilibrium. Structural அப்படின்னு சொன்னால் அமைப்பு, இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேயே entire changes. So structural changes in the economy may also cause balance of payments disequilibrium. Such structural changes include, எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் development of alternative sources of supply. Alternative sources of supply na we are in scarcity of resources. இப்போ அந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் தேவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட்டிவாக we have to depend upon other countries for imports. Then development of better substitutes. நம்ம நாட்டிலே சில பொருட்கள் கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் we have to think of substitute products we can produce within our nation. So that is better substitutes. For exhaustion of productive resources. எக்ஸாஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா கம்ப்ளீட் யூட்டிலைசேஷன், நம்மள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை நம்ம முழுசும் பயன்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் தான் we can think of importation. சரியா? ஆர் சேஞ்சஸ் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட், இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சுரல் டிஸ்இக்லிபிரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். So now we will see the causes for balance of payment disequilibrium. See, in this slide I have given only headings. I will explain. Okay, the first reason is cyclical fluctuations. We must know what is meant by cyclical fluctuations. That is, a trade cycle, there are 4 phases: depression, then recovery, boom, then recession. There are 4 phases of a trade cycle. Usually 2 reasons mainly, there are 2 reasons for this disequilibrium. One is countries may be passing through different phases of business cycle. Another one is we have seen the demand may differ between 2 countries. So the world trade shrinks during depression while trade flourishes during prosperity. So during depression means all the economic activities will be at the low level. So there won't be any demand because the government or the people don't have money to demand the goods, but there will be excess supply. So the imbalance between the demand and the supply causes disequilibrium in the balance of payment. Another one is during prosperity also, majority of the countries or majority of the people have excess money with themselves, but they have to make payment, that is at increased price level. They have to buy only less units of commodities. So due to this cyclical fluctuation, the balance of payment disequilibrium arises. Then second thing is
structural changes. That is mainly the structural changes brought by huge developments and investment programs in the developing countries. Structural changes na complete entire இந்த நாட்டோட அமைப்பையே நம்ம மாத்துறோம். எப்படி மாத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா, the country is the need of huge development programs. That is, they have to start development programs or development activities. For that they have to invest more money. இப்போ ஒரு பெரிய அளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது they need more money. So such economies may have high propensity to import. ஏன்னா எல்லா ரிசோர்ஸஸும் அவங்கள்ட்ட இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ for want of capital they have to depend upon other countries for import. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது, they want to industrialize the economy. அப்போ they will borrow money from other countries. That will results in import will be greater than exports. Immediately this will results in disequilibrium position. Third one is development expenditure. So development disequilibrium is caused by rapid economic developments. That is development expenditure, and for development program how government have to spend more money for development projects. For this results in income and price effects. இப்போ இன்கம் நிறைய என்ன ஆகும்னா தேவைப்படும். அப்போ கவர்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய என்னது டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் கையில் பணம் அதிக அளவு புழங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ தே ஹாவ் மோர் பர்ச்சேசிங் பவர், பட் தே வில் டிமாண்ட் மோர் குட்ஸ். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் கூடும் பொழுது ப்ரைஸ் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். This causes inflationary rise in the price level. So the less developed countries in the early stage of development are not self-sufficient. அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி இருக்காது. அங்கே தனக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே அவங்க நாட்டில் உற்பத்தி பண்ண முடியாத சூழ்நிலை. They have low savings, low income, low investment, எல்லாமே லோவாக இருக்கும். So they depend upon developed countries for import of commodities as well as capital, technology எல்லாமே இன்னொரு நாட்டை சார்ந்திருக்காங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக this also results in deficit in the balance of payments. That means import will be greater than exports. The fourth one is consumerism. Consumerism na enna artham? The attitude of consumers, that is due to high marginal propensity to consume. மக்களுடைய attitude, அவங்களுடைய behavior எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, they want more commodities. அப்போ we have to import to fulfill the needs of the consumers. Government have to import commodities and they are unable to export the commodities because they have to meet the demands of the people. The produced commodities will be sold in the internal market or domestic market itself. They are unable to export. So this is called as consumerism. இது ஒரு காரணம். அப்போ என்ன எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. கன்சியூமர்ஸோட டிமாண்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லா பொருட்களுமே அவங்களுக்கே சரியாக போயிடும். எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. இன்னொன்று, to satisfy the excess demand we have to import commodities from other countries also. இது வந்து consumerism அப்படின்னு சொல்லி. The next reason for the disequilibrium in the balance of payment is demonstration effect. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, people usually imitate other countries behavior. மற்ற கண்ட்ரீஸில் உள்ளவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளும் அதே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே மாறும். இந்த இமிட்டேஷனுக்கு பேர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட்ஸ். அதாவது people in underdeveloped countries, they influence the western styled goods. அதே மாதிரி நம்ம வாங்கணும், அதே மாதிரி ஸ்டைலாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன செய்வாங்க, நமக்கு தேவையா தேவையில்லையான்னு பார்க்கறது இல்லை. they want to be like the foreigners. ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் உள்ளவங்க மாதிரி நம்மளும் நடக்கணும், நம்மளும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும், அவங்கள மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்.
இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, this will raise the propensity to import, causing adverse balance of payments. Next is borrowing. International borrowing and investment may cause a deficit in the balance of payments. நம்ம அதிக அளவு என்ன செய்றோம், கடன் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் borrowing ஹெவியாக இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், the servicing of debts will result in deficit in the balance of payments. The next is technological backwardness. இப்போ நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக முன்னாடி இப்போ we have advanced technology, but initial stages of developmentல எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் we have that much of technology to develop our nation. We are depending upon other countries. அதுவும் இம்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு காரணம். சரியா? லாஸ்ட் ரீசன் global politics. So international politics also influence, that is the USA government, the developed countries, they want to sell their weapons to promote their economy and generate employment. So the countries who want to protect their nations, they usually buy armed weapons from developed countries. This also results in importing more commodities, that is more armed weapons from other countries. So imports will be greater than exports. So these are the reasons for disequilibrium in the balance of payment. So in the next class we will see the measures to correct disequilibrium in the balance of payment. Thank you. If you have any doubt, you can clarify in the online class. Thank you, students.